Okay, we will start the class. So in the previous class, we were discussing about numerical coding of capacitor. Okay, so we have said that there are three methods to read the value of capacitor. There are three methods. The first method was directly you can read from the capacitor. That is, normally is in the case of electrolytic capacitor, the values are directly written on the capacitor. You can see it is written 10 micro here, so that means 10 microfarad. 0.47 microfarad, that is also written here. So you will get a value directly from that capacitor. And then we have two more methods. One is numerical coding and another is color coding. Okay, now there are 5 rules which you have to be followed, which you have to follow for reading the capacitor value. Okay, so the first rule is if the number written on the capacitor is greater than 1, then the value is in picofarad. So whenever you see some value, some 5 or 6, if you 5 means 5 picofarad. Okay, so if it is equal or less than 1, then it is microfarad. Then if the digit are 3, there are 3 digits on the capacitor, then the third digit is number of 0 and the total value is in picofarad. That is very important. A point miss ആവാൻ പാടില്ല. The total value is in picofarad. If the letter K follows the digit, then the value will be in kilo picofarad. That is actually nanofarad. Okay, kilo picofarad. If K is there, means kilo picofarad. If N or M, the value will be that much nanofarad or microfarad respectively. And we have also seen that if there are letter between 2 digits, then you have to replace that letter by a dot and then follow what it is written there. If it is K, kilo picofarad. If it is N, it is nanofarad. If it is M, it is microfarad. So then we have learned few examples. Okay, can anyone tell if the value written on the capacitor is 102? How to find, or 102K, how to find out the value? Or what is the value of capacitance? 10 into 10 raised to 10 raised to -2 2 അല്ലേ? ഓരോരുത്തർ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട്. -2 ആണ്, 2 ആണ് അല്ലെ. Third digit is the number of 0 to be put after first 2 digit. അപ്പം 10 raised to 2 ആണ് വരിക. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു അത് ഏതിലാണ് ഉള്ളത്? പിക്കോ ഫാരഡിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും? 10 raised to -12. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ്, ഇതിനെ വീണ്ടും എങ്ങനെ എഴുതാം? ഞാൻ കുറെ ഇതൊന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്നവർക്ക് എഴുതി തരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, 1 into 10 raised to 3 into 10 raised to -12. ഓക്കെ, ഫൈനലി ഇത് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക്? 10 raised to -9. 10 raised to -9. That is nothing but 1 nano. ഡയറക്റ്റ് എഴുതി കൂടെ അല്ലേ? We can write it directly 1 nanofarad. Okay, now the third method. So that is after first method, that is value is directly writing on the capacitor. Second method was numerical coding. So this is numerical coding is very important. There will be one question from that. And the third one is capacitor color code. So if you see this one, this side, it is also following same thing. That is BB Roy, Great Britain has a very good wife, that method. And the value of black is same 0, then brown is 1, red is 2, like that. The value is same as in the resistor. And you note that there is no multiplier value for violet color and there is multiplier value for gold and silver. Okay, in the case of resistance, there was no multiplier value for gold and silver, but and it is only there, it is only used for tolerance. But in the case of capacitance, we have
multiplier value for gold and silver. For gold it is 0.1 and silver it is 0.01. And tolerance value also it is exactly same with the resistance. Okay, we no need to study all this one by heart. Just remember with gold and silver, the values of gold and silver. Okay, and also you neglect this tolerance also. This also you neglect, no issue. Normally this capacitor color code will not be asked. Only they will ask a resistor color coding and numerical coding of capacitance. And if you see a capacitor coded with the color, or if there are band on the capacitor, you understand that it is same like resistance. The first band is first digit, second band is second digit, third band is multiplier, and fourth band is again tolerance, and fifth band is voltage. What is the maximum voltage it can withstand? So that is how that is designed. Okay, I am not going deep into that. Normally it is not asked. Only you remember this one. It is same as BB Roy, Great Britain has a very good wife. And then it is there is multiplier value for gold and silver. So if you read this one, color of this one, this given capacitance, the first one is yellow. Yellow means you can look at the chart. What is the value of that? The value of yellow is 4. And the second color is violet. You can check the value of violet. It is actually 7. Okay, so 47 you can write. And third digit is orange. That is actually multiplier. So find out what is the value of multiplier. That is 10 raised to 3. So 47 into 10 raised to 3. The value is in picofarad, right? Here also it is in picofarad. So write 10 raised to minus 12. So if you multiply 10 raised to 3 and 10 raised to minus 12, it is actually 10 raised to minus 9. So it is 47 into 10 raised to minus 9. So finally you will get 47 nanofarad. Okay. Sorry, 47 nanofarad. Okay, so this comes under numerical coding. Do not, I am not also not discussing that one. Just see this. First color is yellow. Value of yellow is 4. Second color is violet. Value of violet is 7. So 47. Third digit is multiplier and its value is orange. So it is 10 raised to 3. So 47 into 10 raised to 3. And it is in picofarad. So here it is written. The value is in picofarad. So you can write into 10 raised to minus 12. So totally you will get 47 nanofarad. So that is how capacitor color coding works. Next, specification of capacitance. Okay, we have seen how to specify a resistance. Now we are going to discuss how to specify a capacitor. So in the case of resistance, we had, what are the things we had? Resistor കേസിൽ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? Type of resistor. Then Resistance Value of power resistance. value rating, voltage rating, Voltage rating. power rating, power rating, tolerance, tolerance. Power rating. power rating. Okay, power rating. So here also, in the case of capacitance, we know that there are two types of capacitor, polarized and non-polarized, and variable type capacitor is there. Then for polarized and non-polarized, again types are there, paper, mica, then electrolytic capacitor. A lot of classification comes under that. So first one is type. Second one is, what is the maximum voltage that we can apply across this plate? As we said in the earlier class, there are two plates separated by a dielectric. So what is the maximum voltage that I can apply across this capacitance? That is nothing but voltage rating. And the third one is tolerance. Tolerance means we know that if it is a value, how much deviation can be occurred? What is the maximum deviation can come within that limit? ഒരു വാല്യൂ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 0.1 മൈക്രോ ഫാരഡ്,
So what exactly the value will come if you buy 0.1 microfarad capacitance? Sometimes it will be 0.15, sometimes it will be less than 0.09, something like that. Okay, so how much deviations are there from the actual value? That is nothing but tolerance. Then a new word, that is power factor. Just remember that power factor and dielectric absorption. So how it depends on the dielectric material. Okay, dielectric material property another dielectric absorption. I am not going into power factor. We will be discussing this one detailedly when we are discussing one module or first module in electrical ഒരു module discuss ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും പറയാനുണ്ട് അതിൽ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന്. Okay, so types, you can say one more thing, value. I can add that point also along with that one. What is the value of capacitance? Type, then value, voltage rating, tolerance, power factor, and dielectric absorption. Now I am asking one question. In the case of resistance, we had power rating and voltage rating. Now in the case of capacitance, we have only voltage rating. Why power rating is not there? ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും? എന്തുകൊണ്ടാണ് പവർ റേറ്റിംഗ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ഈ ഒരു PPT, ഈ ഒരു സ്ലൈഡ്, വെൻ ഐ വാസ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡ്, ഐ ടോൾഡ് ലൈക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല. ദർ ഇസ് നോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ്. സോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈസ് സീറോ. Okay, so power is nothing but voltage into current. So current is zero. So there is no that term power rating in case of capacitor. Okay, so this one this all 6 point types of capacitor, value of capacitor, voltage rating, tolerance, and power factor, dielectric absorption. Okay, അത്രയും പഠിക്കും. So now let me take the attendance. First one is Mohammed Sain Ashraf. Mohammed Sain Ashraf, absent. Then Nihal Abdul Nasir. Present, sir. Then Abhinand K. Present, sir. Akash C. Dilip. Sir. Abhinand NP. Present, sir. Anand VV. Present, sir. Kalidas. Present, sir. Alan K. Present, sir. Hridik Krishna. Present, sir. Abhinand P. Absent. Okay. Sayuj K. Sayuj K. Present, sir. Okay. Vishnu K. Present, sir. Anurag MK. Present, sir. Rakesh R. Shanoy. Present, sir. Vishnu Sandosh. Vishnu Sandosh absent ആണല്ലേ? Mohammad Naveed. Present, sir. Sarang K. Present, sir. Arjun M. Present, sir. Adarsh Preman. Present, sir. Mohammad Sherin. Present, sir. And Amarnath. Present, sir. Akash. മർസൂഖ്. Present, sir. ഓക്കെ, ഞാൻ ആരെങ്കിലും പേര് വിളിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ,
Okay, so we have completed capacitor. Okay, Vishnu Sandosh ഇപ്പം ഓൺലൈനിലുണ്ട് അല്ലേ? Sir, present, sir. Okay, what we were discussing in the case of capacitor, കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ടോപ്പിക്കുകൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? കപ്പാസിറ്റർ എനർജി സ്റ്റോറിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ്. ടെമ്പററി എനർജി ഓക്കെ. യൂണിറ്റ് ഫാരഡ്. ടൈപ്പ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ ഫിക്സഡ് ഉണ്ട്, വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. പോളറൈസ്ഡ് ആൻഡ് നോൺ പോളറൈസ്ഡ്. വേരിയബിളിലെ ട്യൂണിംഗ്, ട്രിമ്മർ. Tuning and trimming. ഓക്കെ. Non-polarized example, paper capacitor. പ്ലാസ്റ്റിക്, എയർ. Polarized അത് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക്. അതിൽ തന്നെ അലൂമിനിയം, തണ്ടാൽ. ഓക്കെ. ഇതിനു മുമ്പ് കപ്പാസിറ്റർ. ഓക്കെ. ടു പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്. എന്നില്ലേ, ഞാൻ പറയാം, ഇതുവരെയുള്ള മെക്ക് ബ്രാഞ്ചിനെക്കാളും നല്ല റെസ്പോൺസ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ രാവിലെ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത പോലെയുണ്ട്, ഒരു ഉഷാറില്ല എല്ലാവരും. ഹൃദിക്കൽ എന്തൊക്കെയോ മടുത്ത പോലെ, ഉറക്ക കിടന്നിട്ടാണ് ക്ലാസ് കാണുന്നത്. അല്ല സർ, ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ഒന്ന് ഉഷാറാക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത്? സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ വി ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഈസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആൻഡ് വാട്ട്സ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ്, ദെൻ classification of capacitance. Then there are for finding the value of capacitance we have three methods. That is, one is directly written on the capacitance, second one is numerical code. There are 5 rules in that. Then color coding. Then we have also seen the specification of capacitance. So ഇത്രയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഒരു മിനിറ്റ്, എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യേണ്ട. അഭിനന്ദ് പി അഭിനന്ദ് പി ഇല്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ ആരോ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ആബ്സെന്റ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. മാറി തോന്നല്ലോ കോളേജ്. ഓക്കെ, വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ ക്ലാസ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഇൻഡക്ടർ. ഓക്കെ, സോ ദ തേർഡ്. അഭിനന്ദ് എൻ പി അല്ലല്ലോ വിളിച്ച? അല്ല. ഓക്കെ. Okay, next topic is inductor. So it is a third passive component after resistance, capacitance. So the third one is inductor. So the inductor is often referred as AC resistor. So it is something like a resistance or resistor in an AC circuit. Okay, it resists the change in the current and stores energy in the form of magnetic field. Okay, now we got confusion, but so it is a combination of resistor and capacitor. You can tell like that. So that means in the case of AC circuit, it resists or opposes the changes in current, and also it stores energy
but it stores energy in the form of magnetic field. Inductor energy store ചെയ്യുന്നത് magnetic field ആണ്, but capacitor ഏത് ഫോമിലാണ് energy store ചെയ്യുന്നത്? It stores energy in the electric field. Okay, so that is a difference. So it is an AC resistance. It resists changes in the current and stores energy in the form of magnetic field. You can see that these are in simple in construction, consisting of coil of copper wire wounded on a core. Okay, അതൊരു കോപ്പർ വയർ ആണ്, കോറിന്റെ മുകളിൽ വൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോപ്പർ വയർ ആയിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത്. And now you can see that this is the pictorial representation or diagram of image of an inductor. So you can see that it is something like a wire is wounded in this form. Okay, so if you see that this part is actually leads and it is not laminated, so other part is coated with insulating material. Okay, ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടൊക്കെ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിപ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ a laminated conductor is coated or like formed as a coil, and then leads are taken out. Okay, leads രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും, ലീഡ്സിൽ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, ബാക്കിയെല്ലാം ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒരു കോയിൽ പോലെ ഫോം ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇൻഡക്ടർ. So this is the diagram of inductor, and here you can see that it is directly wounded. There is nothing is inside that winding, and this is called as air core inductor. So there is nothing in the winding, and you can use some material called core. ഒരു ഫ്ലക്സ്, ഈ ഒരു വൈൻഡിങ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ when we are forming this winding, some flux will be created. So in that, using that flux, the energy is stored in the form of magnetic field. Okay, so അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. when a coil is winded and when current flows through this coil, flux are created, and because of this flux some magnetic energy is formed. So energy is stored in this magnetic field. ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫോം ആവും, ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ എഫിഷ്യൻസി we can use some component called core. ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു കോർ യൂസ് ചെയ്യാം. there are iron core, ferrite core, രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, iron core and ferrite core. So what will be done is we will be winding the coil on this core. ഈ കോയിലിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കോയിൽ വൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കും. So it is just like a കണ്ടക്ടിങ് പാത്ത് ഫോർ ദ ഫ്ലക്സ്. ഈ കോർ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക, കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സിന്റെ കണ്ടക്ടിങ് പാത്ത് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ കോർ. സോ ഓൺ ദാറ്റ് കോർ സം വൈൻഡിങ് ഈസ് ഡൺ. ഹിയർ ഓൾസോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോർസ് ആർ അവൈലബിൾ. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി സർക്കുലർ കോർ, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഡിഫറെന്റ് കോർസ് ആർ there. Okay, so we will start from the first, that is inductor means it is a coil, actually coil winded using a conductor or laminated conductor. So in order to improve the quality of inductor, we can use some cores. Cores can be of iron core or ferrite core. If you wind coil on that particular core, the quality or the value of inductance or the energy, what we can call the magnetic field will be somewhat more strong than the air core inductor. ഒരു കോറും ഇല്ലാത്ത ഇൻഡക്ടറിനെക്കാളും കൂടുതൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ കോർ ഉള്ള ഇൻഡക്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കോർ. Now if you classify inductor, okay, അത്ര മനസ്സിലായില്ലേ, അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അല്ലെ? എന്താണ് കോയിൽ വൈൻഡ് ചെയ്ത്, ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ടർ, ലാമിനേറ്റഡ് കണ്ടക്ടർ വൈൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഇൻഡക്ടർ. ആൻഡ് so this is actually air core inductor. There is no core in this particular inductor. And if you want to improve the efficiency of inductor, or if you want to improve the inductance value of inductor, you can use core. It will improve the flux passage within the
കോയിൽ. ഒരു കോർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോയിലിനുള്ളിലെ ഫ്ലക്സ് പാസേജ് ഇംപ്രൂവ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണ് കോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കോർ, അയൺ കോർ ആൻഡ് ഫെറൈറ്റ് കോർ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലാമിനേറ്റഡ് അയൺ, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അയൺ കോർ. If it is of ferrite material, it is called ferrite core. Okay, so there are two classification for inductor. First one is fixed type inductor. In that there are three classification. Air core inductor, that means it is simply wounded like this. And second one is iron core inductor. So the coil is wounded. On iron core. Similarly, third one is ferrite core inductor. That means the coil is wounded on ferrite material. Then we have variable inductor also. Okay. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? No, sir. Okay. Now let us talk about variable inductor. So if I wind one inductor like this, so this is one inductor and current is flowing through this inductor, and I am taking one terminal from here. This is my third terminal. So what happens means, if I move this up and down, I can vary the inductance between 1 or 3 or 2 or 3. ഓക്കെ, ഒരു ഫുൾ വൈൻഡിങ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ നടക്കുന്ന ഒരു ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഞാനൊരു കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നു. ഇഫ് ഐ മൂവ് ദാറ്റ് ടാപ്പിംഗ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ്, ഐ ക്യാൻ വേരി ദ ഇൻഡക്റ്റൻസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ വേരിയബിൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വർക്ക്സ്. അങ്ങനെയാണ് വേരിയബിൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനെപ്പറ്റി ഡീപ്പായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ. ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ ടൈപ്പ്. Fixed type means air core inductor and iron core inductor and ferrite core inductor. Air core means there is no core in that one. Its value will be normally less value. It won't be that much higher. But if you use iron core and ferrite core inductor, you can go for higher values of inductance. Which one is best? If you ask which one is best, means I will suggest ferrite core, because it will give you high value, and also there is one effect called saturation effect. If you use ferrite core, saturation will not happen, but if you use iron core, saturation will happen. And there is variable inductance that is constructed same way like inductor. Like if you construct one inductor like this, in between middle you are taking one connection, there will be a rotating mechanism so that you can move this connection up and down. And if you move this connection up and down, the inductance can be varied. And again, about specification of inductance, we can write first point types of inductance, second point value of inductance, third one is the maximum current that can flow through this inductance, and fourth point is DC resistance between this terminal, and frequency range it can operate, and which core you are using. Okay, if you want to specify inductor, that if you want to select one particular inductor from n number of classification, you can use this method. That is, first you can tell which type you are using, variable or fixed type. Then you can specify which is the value or what is the value of that. Then what is the maximum current it can current that flows through that inductance. Then DC resistance, because this is a conductor. Okay, you are winding inductance using a conductor. This current conductor will be having certain amount of resistance. ഈ കണ്ടക്ടറിന് എന്തുണ്ടാവും? കുറച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും. Okay, so ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് DC റെസിസ്റ്റൻസ്. Then frequency range. Then what is the core we are using? Iron core or air core or ferrite core. അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ഇല്ല? വൈ ദർ ഇസ് നോ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ഇൻ ഇൻഡക്ടർ? വി ഹാവ് സീൻ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ കപ്പാസിറ്റൻസ്.
there is no voltage rating in the case of inductor, because the magnetic flux or the magnetic energy is formed due to the current that flows into this coil. ഈ കോയിലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ഫോം ചെയ്യുന്നത്. Okay, it is not depend on the voltage, it is completely depend on the current. Okay, that is why we are telling current rating. And now about color coding. Okay, so inductor also follows color coding method. It is also same. B.B. Roy, Great Britain, has a very good wife in that format. And if you calculate the value using this chart, the value what you will get is in microhenry. Henry is actually, I forgot to tell that, unit of inductor is Henry. Okay, I think all of you know that it is Henry, and normally it is represented using symbol H. So if you follow this table, the value what we are getting is in the case in microhenry. Okay, capacitor case, resistor case direct ohmil ആയിരുന്നു, and in the case of capacitance it was in picofarad, and in the case of inductance what we get is in microfarad, microhenry ലാണ് നമുക്ക് value കിട്ടുക. Remaining everything is same. Okay, so now I will discuss what is the difference between capacitor and inductor. Okay, so അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇൻഡക്ടർ ഒന്ന് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ. So what we have learned from inductor. So inductor is actually an AC resistance. It offers resistance to change in current, and also it stores energy in the form of magnetic energy. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർസ് എനർജി ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഈസ് ഹെൻറി. ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? ഹെൻറി. ആൻഡ് then we have learned what is the specification, okay, what is the classification of inductance, that is fixed type and variable type. In fixed type we have seen that if there is no core within the winding, that is air core inductor. If there is iron core, it is iron core inductor. If you are using ferrite core, it is ferrite core inductor. So if there is no core, the value of inductance will be very less. It is not sufficient to use in a electric circuit, but we can use iron core and ferrite core to increase the value. If you use iron core, the problem is saturation. Sometimes this will get saturated, that means it will not work. Okay, that is a problem if you use iron core, but the best one is ferrite core. If there is no saturation problem, there is no the value of ferrite core inductors are higher than the other two. Okay, then variable inductance, it is nothing but a coil, and we are tapping one connection between this coil, and with the help of rotating mechanism we will be moving this tapped contact up or down. So as it varies number of turns, ഈ ഇൻഡക്ടറിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോയിലിൽ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. സോ ആസ് വി മൂവ് the center tap, number of turns varies and inductance value changes. And then we have seen what is the specification of inductance. So I said the specification of inductance is given by type of inductance, value of inductance, current rating, the DC resistance of the coil, frequency range, at what frequency it can operate. Because I said it is actually depends on, it is actually AC resistance, right? AC resistance. So what is the maximum frequency of AC signal that we can apply to this inductor? That is also an important point. And then next one is core type, which core we are using in this inductor.
So then we have seen the color coding. So we are following the same table which we are using for almost same, okay, resistance and capacitance. And whatever value what you will get from this will be in terms of microhenry. Microhenry നമുക്കിത് കിട്ടും. Okay, now let us compare capacitance and inductance. Okay, first point is based on storage field. How energy is stored. So capacitor stores energy in electric field, inductor stores energy in magnetic field. Second one is resist voltage or current. Capacitor actually resists voltage, inductor resists current. Conduct a current. Is this whether this conduct current? Capacitor conduct ചെയ്യുന്നുണ്ടോ current? ഇല്ല. Capacitor does not conduct current. But inductor conducts current. Because of this current only magnetic energy is formed. So, and it stores energy in that magnetic field. And AC current, voltage lags, current lags. Okay. That means I want to tell you these 3 points. Okay. If you take one resistance and that means I'm taking 3 components, resistance, capacitance and inductance. Then I am applying a certain amount of voltage across this. So I am applying an AC voltage to this resistance, same voltage to capacitance, same voltage to inductance. So this is nothing but resistance, this is capacitance, this is inductance. And now about the current, I should say this, if you apply voltage like this, the current also will be in the same form like the voltage, with same phase I can tell it as. But in the case of capacitor, the current leads the voltage. That means it is like this. It crosses zero, the current crosses zero before the voltage. ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് നോക്കി മനസ്സിലായും വോൾട്ടേജ് സീറോ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ്, പക്ഷേ കറണ്ട് അതിന് മുന്നേ ക്രോസ് ചെയ്തു. And in the case of inductor, voltage crosses zero before current. So that is a difference. It is not in phase. If it is like this, if there is no difference between zero crossing of resistor, zero crossing of current and voltage through a resistance, then it is called resistor and current is in phase. Okay, if you take 2 different waveforms of voltage and current, if there is no difference at the zero crossing of both the waveform, it is called, it is in phase. Okay, so here if you see, current is crossing zero before voltage. That means current leads the voltage. So if you use a capacitor, their current leads the voltage. And here you can see voltage crosses zero before the current does. So here I can tell voltage leads current. So in the case of inductor, voltage leads the current. In the case of capacitor, current leads the voltage. ഓക്കെ, കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി, പക്ഷേ നിങ്ങൾ വറി ചെയ്യേണ്ട, നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കും. സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് ലാഗ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് മീൻസ് കറണ്ട് ലീഡ്സ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടർ, കറണ്ട് ലാഗ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് വോൾട്ടേജ് ലീഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇൻഡക്ടർ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് ഇപ്പോൾ പോകാൻ കഴിയില്ല, നമ്മൾ ബേസിക് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദിസ് 5 പോയിന്റ്. Okay, that means by this class we have finished our passive component. Now from the next class we have to go for active component. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? No, sir.
Anyone have any doubt? ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സാർ ഇതിന്റെ നോട്ട് സാർ തരൂല? നോട്ടൊക്കെ നിങ്ങളെ ലിൻവേസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ PPTയും ഈ നോട്ടും നിങ്ങളെ ലിൻവേസിൽ പോയി എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതുവരെ എടുത്ത, അതായത് ഈ അവറല്ല തൊട്ട് മുമ്പിൽ വരെ എടുത്ത ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ, നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുകളിലൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും. ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ. ഇപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതും കാണാം. നിങ്ങൾ ഇൻവേസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ PPTയും സിലബസും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിന്റെ നോട്ടും. പാസ്വേഡ് എങ്ങനെ കിട്ടുക? എങ്ങനെയാ? എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലത്. എങ്ങനെ? ലിൻവേസിന്റെ പാസ്വേഡാ? യൂസർ നെയിം. ഓക്കെ, അത് ക്ലാസ് അഡ്വൈസറോട് ചോദിക്കണം കേട്ടോ, അവര് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും. നീ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും കിട്ടാത്തത്. ഇത് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കല? ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുകയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, മൊബൈൽ ഓൺ ആക്കിയിട്ടോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്റ്റാഫ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു സാർ.